Namaste, everybody. Haribol. Всем намасте, Харибол. Welcome. Добро пожаловать. Nice to see everybody. Рад всех видеть. So tonight we're going to continue with our Life's Reality series. Сегодня продолжим наш цикл лекций о реалиях жизни. And first, I offer my respectful obeisances to our spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa. Сначала выражаю свое почтение своему духовному учителю Сиддхасварупананда Парамахамсе. Okay, so I think most of you know, but a few people may not. We are speaking from the platform of Bhakti Yoga. Я думаю, что большинство из вас в курсе, но некоторые нет, что мы говорим с платформы Бхакти-йоги. Of course, there's different yoga systems. Существуют различные системы йоги. But when one understands the complete yoga picture, they see all yogas ultimately lead to Bhakti yoga. Но когда человек понимает, видит всю общую картину йоги, то он понимает, что все пути ведут к бхакти-йоге. So therefore, it's declared to be the topmost yoga system. Поэтому считается, что бхакти-йога – это высшая система йоги. And in Bhakti yoga, of course, there's meditation on a regular basis. Конечно, в бхакти-йоге существует, то есть практикуется медитация на регулярной основе. And the meditation that's most prominent is mantra meditation. И основная медитация – это медитация с мантрами. So mantras are very unique. Мантры уникальны. They're transcendental sounds. Это трансцендентные звуки. And transcendental means spiritual sounds. И трансцендентное означает духовные звуки. So they come to us from the spiritual world. Они приходят к нам из духовного мира. We learn in the Bhakti Yoga teachings that there's two definitely distinct worlds. Из учения бхакти-йоги мы узнаем, что существует два отличных друг от друга мира. The material world, which we are in now, Первый – это материальный мир, в котором мы сейчас, which is comprised of innumerable universes, который состоит из бесчисленного количества вселенных, and within each universe there's innumerable planets. и в каждой из этих вселенных есть бесчисленное количество планет. And then there's the other dimension, the spiritual world. И есть и второй мир, второе измерение – это духовный мир. As it's indicated, the material world is made up of material energy. И также указывается, что материальный мир состоит из материальной энергии. The spiritual world is the opposite. It is completely composed of spiritual energy. There is no presence of material energy. И духовный мир противоположен этому, он полностью состоит из духовной энергии, и там вовсе не присутствует материальная энергия. And also bear in mind that material energy is temporary. И также имейте в виду, что материальный мир временный. But spiritual energy is eternal. Материальная энергия временная, но духовная энергия вечна. So now we're in a temporary material world, but the spiritual world is an eternal world. Сейчас мы находимся во временном материальном мире, но духовный мир – это вечный мир. We as individuals are spirit souls. И мы, как индивидуальные личности, мы являемся духовными душами, Within a material body. которые находятся внутри временных материальных тел. And that's the problem. И в этом вся проблема. So we're going to talk more about that, but first we're going to do our opening meditation. Мы больше поговорим об этом попозже. А сейчас мы начнем наше занятие с медитации. And the mantra we use for this meditation is the mantra Gauranga. Мантра, которую мы будем использовать для данной медитации, мантра Горанга. Again, Gauranga comes from the spiritual world, descends into this material world. Опять же, эта мантра Горанга приходит к нам из духовного мира, спускается то есть в этот материальный мир. And it brings with it great spiritual power. И она несет в себе огромную духовную силу. So when we contact this spiritual sound, we get great spiritual benefit. И когда мы вступаем в контакт с этой трансцендентной мантрой, с этим трансцендентным звуком, мы получаем огромную духовную пользу. So it's completely different than any other kind of meditation. Поэтому эта медитация полностью отличается от любой другой медитации. So we're going to use a deep breathing technique.
Мы будем использовать технику глубокого дыхания, using the mantra Gauranga. используя мантру Горанга. We divide Gauranga into 4 syllables, Gauranga. Мы поделим мантру на 4 слога. Горанга. So, first we inhale through the nose, slowly and gently, but very deeply. Сначала мы делаем вдох через нос очень медленно, мягко, но глубоко. We want to use abdominal breathing, not shallow breathing in the chest. Мы будем дышать животом, а не грудью. So, as we inhale silently, we chant in the mind, Gauranga. Во время вдоха про себя в уме мы будем повторять мантру Горанга. This is like a mental whisper, really. Это подобно ментальному шепоту. And when the body fills with air, then we begin to exhale and out loud we chant. И когда тело наполнится воздухом, мы начинаем выдыхать и уже произносим мантру вслух. Gauranga. And then we repeat. И затем повторяем снова. Inhale Gauranga in the mind and exhale Gauranga out loud. На вдохе Горанга про себя в уме, на выдохе Горанга вслух. Now, before we begin the meditation, we want to relax. Так прежде чем начать медитацию, нам стоит расслабиться. Relax your whole face. Расслабьте все ваше лицо. Consciously relax your face. Сознательно расслабьте лицо. And the neck. А также шею. So we even get tension headaches from the neck. Когда шея напряжена, мы получаем от этого головные боли. So also consciously relax the neck. Поэтому также сознательно расслабьте шею. And the same is true with the shoulders and the chest. И то же самое относится к плечам и груди. These are the key areas of the body where we carry the most tension. Это основные зоны тела, где накапливается наибольшее количество напряжения. So therefore, we want to relax those areas. Таким образом, нам нужно расслабить эти зоны. To help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. Чтобы помочь нашему расслаблению, мы сделаем глубокий вдох и выдох через нос. And let all your stress, your anxiety, your tension go away with that outgoing breath. И пусть на выходе уйдет все ваше напряжение, переживания, страхи, беспокойство. Again, you have to just consciously let this happen. Опять же, вам необходимо сознательно позволить этому произойти. And you can feel it, just relax. И вы сможете почувствовать это расслабление. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound. Во время медитации нам необходимо внимательно слушать звук. In other words, put the mind on the sound, focus the hearing on the sound. Другими словами, поместить наш ум на звук, сконцентрировать наши уши на звуке. Meditate on the sound. Медитируйте на звук. During the meditation, we suggest you close your eyes. Также на время медитации рекомендуем прикрыть глаза. This prevents distraction. Это поможет не отвлекаться. And it also helps us to relax more deeply. И также поможет нам глубже расслабиться. And when we finish the meditation, just sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. И когда закончим медитацию, немного посидим в тишине с закрытыми глазами и почувствуем эффект. And in addition, if you like to join the thumb and first finger, this triggers a relaxation response in the body. В дополнение к этому, если вы соедините свои указательные большие пальцы таким образом, то это задействует ответ расслабления в теле. And it also assists in the flow of energy. И также поможет циркуляции энергии. So it sounds like a lot to do all at one time, but it's very easy. Кажется, что очень много всего нужно сделать сразу, но это на самом деле очень просто. Okay, so first, everybody, get comfortable. Так, сперва все устройтесь поудобнее. If during the meditation you become uncomfortable, then readjust your position, whatever you need to do to get comfortable. Если во время медитации вам вдруг станет некомфортно, то поправьте свое положение, свое тело так, чтобы снова вам стало удобно. And just follow my guidance. И просто повторяйте за мной. Everybody, take a big breath, let it out, and relax. Так, все делаем глубокий вдох, выдох и расслабляемся.
Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. И теперь очень медленно, мягко и глубоко вдыхаем и повторяем мантру Гауранга в уме.
Two more times. Еще два раза. Haribol. Okay, so you can see very easy meditation to do. Так, как вы можете видеть, очень легкая медитация. Obviously, it's very relaxing. Очевидно, что она очень расслабляющая. But always keep in mind, it's very spiritually purifying. Но всегда помните, что эта медитация очищает духовно. So we always suggest you add it to your life. Поэтому мы всегда рекомендуем вам добавить ее в свою жизнь. You can start your day with Guranga meditation. Рекомендуем вам начать ваш день с гуранга медитации. You can end the day with Guranga meditation. Можете завершить ваш день с гуранга медитацией. But any time is a good time. Но любое время это хорошее время. So it's always with you. You can just apply it anytime. Она всегда с вами, вы можете применять ее в любое время. Okay, so we have another technique that we're going to teach everybody. Так, теперь у нас есть еще одна техника, которую мы все научим. That we haven't taught in a long time here in Almaty, but tonight we are. И уже довольно долгое время мы не обучали ей здесь, в Алмате. But Но before we сегодня do сделаем that, это. let's discuss a little bit about why we do these meditations. Но прежде чем мы приступим к этому, давайте сначала обсудим, зачем мы занимаемся этими медитациями. You see, reality is we're not our material bodies. Реальность такова, что мы не являемся своими материальными телами. We think we are. Мы думаем, что We являемся. identify like that. Мы отождествляем себя таким образом. If somebody asks you who you are, you give them all these bodily designations. Если кто-то спрашивает вас, кто вы, то вы отвечаете этому человеку, называя все эти, так сказать, телесные отождествления, телесные. You give them your name, your age, and your country where you were born, and your racial extraction, and on and on. Вы называете свой возраст, свое имя, различные, так сказать, принадлежности к стране и тому подобное. Maybe you include information about your education and your job and whatever. Возможно, рассказывайте о вашей работе, чем занимаетесь и так далее и тому подобное. In other words, your material identity. Другими словами, ваша материальная личность, о своей материальной личности. But really, that's the identity of the body. That's not who we are.
Но на самом деле все это принадлежит, относится к нашему телу. Это не то, кем мы являемся. But that's who we think we are. Но мы думаем, что это мы. So that's the physical body, Так это все физическое тело. the one you see in the mirror. То, которое вы видите в зеркале. But we have another body, the mental body. Но также у нас есть другое тело, это ментальное The тело. physical body is made of gross material energy. Физическое тело состоит из грубой материальной энергии. But the mental body is made of subtle material energy. Но ментальное тело состоит из тонкой материи, See, that's тонкой where энергии. we find our desires, our emotions, our feelings. Это то место, где находятся все наши эмоции, желания, чувства. And we also identify with that body. И мы также отождествляем себя с этим телом. I am my desires, I am my feelings. Я мои чувства, я мои желания. And usually that's the complete understanding of our identity, the combination of the physical body and the mental body. И обычно мы себя как вот так и отождествляем с нашим, то есть сочетание нашего ментального тела и физического тела. And we live our life under that illusion. И проживаем свою жизнь под влиянием этой иллюзии. Our goals in life are based on this false identity. Наши цели в жизни основаны на этой ложной тождественности. Our pursuit of happiness, our experience of unhappiness based on this identity. Наши поиски счастья, наше, так сказать, понимание счастья, все это основано на этой тождественной, What we consider important or not important, everything in our life. Все, что мы считаем важным или неважным, все в нашей жизни. See, so that's not a good thing. И это не очень хорошо. We're living our life based on false understanding. Мы проживаем свою жизнь, опираясь на ложное понимание. So the yoga teaching teaches that we're really spirit souls. Учения йоги учат на самом деле тому, что мы являемся духовными душами. Tiny sparks of spiritual energy, not material energy. Крошечными искорками духовной энергии, а не материальной. Covered by these two material bodies. Покрытые этими двумя телами. Материальными телами. Again, material energy is temporary. That's why the body is always going away. We're trying to keep it from leaving, but it does. И опять же, материальная энергия временна, поэтому наши тела, так сказать, уходят. Но мы пытаемся сохранить их всеми возможными способами. Spiritual energy is eternal. So I, the eternal person that I am, are always struggling with this temporary material body. Духовная энергия вечная, и я, как духовная личность, всегда, так сказать, сражаюсь с этими двумя материальными телами. And material energy is non-living. Также материальная энергия не живая. There's no life in matter. В материи нет жизни. See, spirit is where life is eternally. Spirit is eternally living. А дух вечно живой. Это там, где жизнь. So I am the life in the body. Так и я являюсь этой жизнью в теле. And when I leave the body, all symptoms of life cease to exist. И когда я оставляю тело, то все симптомы жизни уходят, That's called исчезают. death. И это называется смертью. What is the difference in a live body and a dead body? И какова разница между живым телом и мертвым телом? Only one thing. Только одно. The absence of or non-absence of the soul. Это присутствие или отсутствие души. The soul's in the body, it's alive. The soul leaves, it's dead. Когда душа в теле, оно живое. Когда души там нет, то оно мертвое. So as stated in Bhagavad Gita, for the soul there's never birth nor death. И в Бхагавад-гите говорится, что для души не существует ни рождения, ни смерти. We just change from one body to another. Мы просто меняем одно тело за другим. So our real identity is spirit soul. Наша настоящая тождественность – это духовная душа. But we can't neglect the next part of our life. Но мы также не можем пренебрегать следующей частью нашей We're жизни. part and parcel of the supreme soul. То, что мы являемся частичкой верховной души. See, many people, they leave that part out.
Многие люди упускают или отбрасывают эту часть. Big mistake. Это большая ошибка. Okay. So there's a supreme person from which we all come. Существует верховная личность, от которой мы все происходим. We're known as the Atma. Мы называемся Атма, And the supreme soul is the Paramatma. а верховная душа Параматма. So all the true yoga teachings are about realizing our true identity. И все настоящие учения йоги, они учат тому, как осознать свою истинную Becoming личность, free тождественность, from this illusion освободиться от этой иллюзии, of being the body, от иллюзии того, что мы тело, and to reestablish our relationship with the supreme person. и восстановить наши взаимоотношения с верховной личностью. And the mantras have the power to cleanse away all of this illusion. И мантры обладают силой очистить эту иллюзию, So I see clearly. чтобы я мог видеть ясно. You know, when there's a fog, you just really can't see clearly. В тумане не получится видеть ясно. But when the fog goes away, you can see clearly. Но когда туман рассеивается, то вы можете видеть ясно. So the mantras have the ability to do this. И мантры обладают способностью сделать это. And when we see clearly, then our life is seen as it really is. That's reality. И когда мы видим все ясно, то наша жизнь, так сказать, тогда это настоящая реальность, настоящая жизнь. So that's why chanting the mantras is so valuable. Вот почему повторение, поспевание мантр You know, очень it's ценно. not just a nice thing, it's not just relaxing, it's not just peaceful. Это не просто что-то хорошее, это что расслабляет и умиротворяет. It's actually food for the soul. Это на самом деле является пищей для души. You can never be happy as long as you're hungry. Вы никогда не сможете быть счастливыми, пока голодны. So if one applies this technique or these three techniques we're going to apply to their everyday life, they become more and more nourished, more and more healthy. И когда человек применяет в своей ежедневной жизни эти три техники медитации, мы еще изучим другую технику медитацию, то это начинает его больше питать, More and more подпитывать. satisfied. Это начинает больше удовлетворять. So it's not just a simple, oh, yeah, maybe, maybe not. It's like, this is necessary. Поэтому это не просто такой симптом, это необходимость, To achieve the goal of real happiness. чтобы достичь цель, найти истинное счастье. So there's one mantra that's known as the Maha Mantra. И существует одна мантра, которая известна как Маха-мантра. Has anybody heard of the Maha Mantra? Кто-нибудь слышал о Маха-мантре? Yeah, good. Maha means great, mantra means mind deliverer. Маха означает великая, мантра означает освобождая ум. See, the true mantras have the ability to take our minds from the material realm to the spiritual realm. Понимаете, истинные мантры обладают способностью перенести нас из материального мира в духовный мир. And of all mantras, this is the greatest mantra. И из всех мантр это самая великая мантра. It's also known as the Hare Krishna mantra. Также известно как Харе Кришна мантра. And many people identify this mantra with a particular group of people, and they say, oh, that's their mantra. И многие люди определяют эту мантру как принадлежащую к определенной группе лиц, что And if you это use this mantra, you're them. И если будешь использовать эту мантру, то будешь относиться к этим людям. This mantra is an eternal mantra. Но эта мантра, это вечная мантра. It's always been the Maha Mantra. Она всегда была Маха-мантра. It has nothing to do with individual groups or something like that. Она ничего не имеет общего с какой-то группой лиц или что бы то ни было That's такого рода. again due to our lack of understanding that we think it is. Опять же, мы думаем таким образом просто из-за недостатка понимания. So it is the most powerful of all mantras. That's why it's called as the great mantra for deliverance.
Итак, это самая могущественная мантра, поэтому она также называется Великая Мантра Освобождения. Delivering us from this illusion, delivering us ultimately from the material realm back to the spiritual realm, which is our original home. Освобождает нас от этой иллюзии и освобождает нас из этого материального мира и переносит нас в наш истинный дом, духовный мир. And that's the ultimate goal of life. И это является конечной целью жизни. So don't be afraid of the Maha Mantra. Поэтому не бойтесь Махамантры. It's like being afraid of the best thing we could have in our life. Это подобно тому, как если бы мы бы боялись чего-то самого лучшего в нашей жизни. So we're going to teach you a process now called Japa meditation. Так теперь мы научим вас процессу, который называется Japa медитация. Again, this has been done forever. Опять же, эту медитацию практикуют вечно. All the great ancient knowers of the truth have practiced mantra meditation Все with Japa beads or Japa meditation. Все великие святые, так сказать, с испокон веков практикуют эту медитацию с четками, джапа медитацию. And it uses beads. So we're going to give everybody now Итак, сейчас мы your раздадим own всем beads. четки, ваши индивидуальные четки. They're yours. Once you receive them, they're yours. И они ваши. Как только вы их получили, они принадлежат вам. You don't have to give them back at the end of the class. В конце занятия вам не нужно их возвращать. Unless you already have a pair. Если только у вас уже нет. If you've already got Japa beads, then yeah, give them back. If you've already got Japa beads, then give these ones back. Если у вас уже есть, то есть четки, то вы эти можете вернуть. So we can give them to somebody who doesn't have any beads. Или можете их отдать. There's ladies asking, are they Tulsi beads? Не. These are not, no. Нет, эти не из Тулси. Okay. Now, let's go through this whole thing slowly so you get it very completely. Так, давайте очень медленно пройдемся, так сказать, по этой технике, чтобы вы все это поняли. The beads are known as Japa beads. Так это называется джапа четки. And the use of the beads with the Maha Mantra is known as Japa yoga or Japa meditation. И использование четок с маха-мантрой называется как джапа-йога или джапа-медитация. Now look at your beads. Так, взгляните на ваши You четки. can see one bead is different than the rest. Вы можете увидеть, что одна бусина отличается от других. It kind of sticks up. It's probably bigger. It's got a tassel on it. Она такая побольше, чем все остальные, на ней такой хвостик. This is known as the head bead. Это головная бусина. We do not chant the Maha Mantra on the head bead. На этой бусине мы не произносим махамантру. This is an indicator bead that lets us know where to begin and where to end. Эта бусина является таким указателем, который показывает нам, где начать и где закончить. We hold the beads across the middle finger of the right hand, Мы держим четки на среднем пальце правой руки. with the head bead on top of the middle finger. С этой головной бусине то есть сверху вашего среднего пальца. Right hand and the head bead is on top of the middle finger. Итак, правая рука и вот эта головная бусина находится сверху среднего пальца. Now, pull the head bead slightly toward your body. Теперь немного подвиньте четки слегка по направлению к вашему телу. So that the first bead is on top of the middle Чтобы finger. теперь первая бусина после вот головной была сверху вашего среднего пальца. Now put your thumb on that first bead. Теперь поместите ваш большой палец на эту бусину. Holding the first bead between the thumb and the middle finger, we roll it back and forth. И так, в таком положении, вот эта первая бусина между нашим средним и большим пальцами, вы ее так можете вертеть, крутить, так и играться с ней. This is engaging the sense of touch. Это задействует наш орган осязания, At the прикосновения. same time we do that,
we chant the entire Maha Mantra on the bead. И пока мы это делаем, мы произносим полностью всю Махамантру на этой бусине. So let's all chant the Maha Mantra one word at a time, just so we know what the Maha Mantra is. Итак, давайте повторим Махамантру слово за словом, чтобы мы I will познакомились с say этим. and you respond. Я произнесу, а вы затем произнесете в ответ. Hare Харе Krishna, Кришна, Hare Krishna, Кришна, Krishna, Кришна, Krishna, Кришна, Hare Харе, Hare, Харе, Hare Харе, Rama, Рама, Hare Харе, Rama, Рама, Rama, Рама, Rama, Рама, Hare Харе. Hare. Hare Krishna, everybody. Харе Кришна, Харе Кришна, Krishna Krishna, Hare Hare. Кришна, Кришна, Харе Харе, Hare Rama, Hare Rama. Харе Рама, Харе Рама, Rama Rama, Hare Hare. Рама, Рама, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Харе Кришна, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Yay! You did it. У нас получилось. Okay, great. So when you have your thumb on that first bead and roll it back and forth, that's the mantra you chant in its entirety. Итак, когда у вас большой палец сверху вот этой бусины, то есть бусина между средним и большим пальцем, вы произносите всю мантру целиком. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then you go to the second bead by pulling the beads again slightly toward your body and put your thumb on the second bead. Затем вы тянете четки к себе снова на следующую бусину и, то есть, повторяйте заново. Next, you move to the third bead, Затем перемещайтесь к третьей бусине etc. Chanting the mantra on each and every bead. и так далее, и повторяете Махамантру на каждой из бусин. Gradually, you come to the head bead on the opposite side. Постепенно вы придете к головной бусине с противоположной стороны. This is called one round because you've been all the way around the beads one time. Это называется один круг, поскольку вы прошлись, так сказать, по всем бусинам один раз. At the end of the round, you chant the mantra Haribol. В конце круга вы произносите мантру Харибол. Okay. Now remember, we don't chant the Maha Mantra on the head bead. И помните, что мы не произносим Махамантру на вот этой большой головной бусине. We also don't jump over top of the head bead. Мы также не перепрыгиваем через нее. So we are holding the last bead. Итак, когда мы держим вот последнюю бусину, We say Haribol. мы говорим Харибол, Then we turn the beads around. затем разворачиваем четкие, Put our thumb on that first bead and again chant the Maha Mantra on each bead. и теперь мы снова как бы на первой бусине и произносим снова Махамантру полностью. Now, that might seem confusing. Okay, I got this bead. What do I do again? Turn it around? All you do is just take that last bead and move it to the front. And we call this the front, this the back. Так это может немножко сбить с толку. В общем, мы называем вот эту... В общем, мы с последней бусиной мы разворачиваем это все вот так, и теперь она у нас первая бусина. То есть теперь она у нас в начале. Is one bead on your bead a different color? Yes. Да, у Yeah. вас одна бусина Okay, so другого that's, цвета. the purpose of that is to help you visually see, okay, this is a red bead. On this side, I need to get it to the other side, so I turn it around. Так вы можете видеть, то есть Got it? это такой показатель, что чтобы Yeah. развернуться, что она That's показывает, то есть где конец, где начало. Yeah. So that's to give you the visual idea of how to do it. Чтобы визуально вы понимали, как это делать. Okay, and then again you chant all the way around the beads, Haribol 2 rounds. И затем вы снова произносите Махамантру на всех бусинах и возвращаетесь, так сказать, вот первое, и это говорите Харибол, и это 2 круга.
Turn the beads around, chant all the beads again, Haribol 3 rounds. Разворачивайтесь опять по всем бусинам, в конце говорите Харибол, и это 3 круга. And we continue to do that until we've done 100. И продолжаем делать, пока не будет 100 кругов. No, we're not going to do 100. Нет, мы не будем делать 100 кругов. I know everybody's got things to do tomorrow. Я знаю, что у всех есть дела завтра. Now tonight we're going to do 1 round. Сегодня мы сделаем 1 круг. We're all going to do it together. Все мы сделаем это вместе. See? And again, we'll start with the head bead. И еще раз, мы начнем с головной бусины. On the head bead, before we start, we're just going to touch the head bead and chant the mantra Gauranga. Прежде чем начнем, держа наш большой палец на головной бусине, мы произнесем мантру Гауранга. So it'll look like this. I'm touching the head bead. Это выглядит вот так. Я касаюсь головной бусины Gauranga. Now I и move to говорю the Гауранга. first bead. И теперь перемещаюсь к первой бусине. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then we move to the second beat. И затем переходим ко второй бусине. Okay, so let's do that. Итак, давайте сделаем все это. Everyone touching the head beat. Так все дотроньтесь до большой бусины. And as all the meditations, try to focus on the sound. И как во всех медитациях, пытайтесь концентрироваться, сосредоточиться на звуке. And of course, stay relaxed. This is not some tense thing. И опять же, постарайтесь расслабиться, оставайтесь в расслабленном состоянии, это не что-то напряженное. So touch the head bead, I'll say Gauranga, then you repeat, then we'll all go to the first bead with the Mahamantra. Итак, дотроньтесь головной бусины, произнесем Гауранга, я произнесу Гауранга, затем вы произнесете, и затем все перейдем к первой бусине и начнем с Махамантры. Okay, everybody ready? Так, все готовы? Gauranga. Гауранга. Now the first bead. Теперь первая бусина. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol. Okay, congratulations. Поздравляю, You made it. у вас получилось. All right, now, there's a few things you should know about doing Japa Yoga. Так, пару моментов, которые вам нужно знать про джапа медитацию. When you do Japa Yoga on your own, we don't do it in this way. Джапа-йогу мы делаем индивидуально, мы не делаем ее таким образом. We do it in this way to make it easy to stay together as a group. То есть мы не делаем ее так вот все вместе. Мы сейчас делали это, чтобы всем было просто оставаться в группе. But when you do Japa Yoga privately, it sounds more in this way. Но когда вы делаете джапа-йогу индивидуально, то это звучит вот таким образом. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, now we're going to do a short session like this. Сейчас мы сделаем коротенькую сессию вот таким образом. We're not trying to stay together. Мы не будем пытаться оставаться, то есть делать это синхронно. You can go at your own speed. Вы можете делать это со своей скоростью. You can go a little faster, you can go a little slower. Можете делать немного быстрее или немного медленнее. But always remember to chant loud enough that you can clearly hear the mantra. Но всегда помните, что необходимо произносить махамантру достаточно громко, чтобы вы сами могли ее слышать. And pronounce each name clearly. И произносите каждое слово в махамантре очень ясно. Okay, again we'll start on the head B with Ganga as we did before. Так мы снова начнем с головной бусины и произнесем на ней мантру Горанга, как сделали это раньше. And then individually you will chant until I say Hari Bol. И затем каждый индивидуально будем, то есть когда я скажу Харибол, и вы скажете индивидуально Харибол. Remember to relax and meditate on the sound. И помните, расслабьтесь и медитируйте на звук. Okay. Goranga.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hari Bol. Okay. Now, to get the most from the process, you should set a certain number of rounds that you do every day, and every day do that number. Так, чтобы получить максимум от этого процесса, вам необходимо установить количество кругов, которые вы захотите, сможете делать каждый день, и каждый день делать это количество. In the beginning, we try to make it easy. We say do at least 2 rounds a day. Вначале мы рекомендуем всем начинать с простого и делать хотя бы 2 круга в день. That's not very many. We did more than one just now. Это не так много, мы сейчас, по сути, сделали больше, чем 1. Now, if 2 rounds is going well, and it should, then maybe you would like to increase the number. И если 2 круга вам будет делать очень просто, и так должно быть, то увеличьте это количество. So you may say to yourself, okay, I'm going to do 4 rounds a day. И вы так можете подумать, что хорошо, я буду делать 4 круга. And then every day you do 4. И затем каждый день делайте 4. Then maybe 6 or 8. Затем, возможно, 6 или 8. But whatever number you set, be realistic. Но какое бы число вы себе не задали, будьте реалистичны. Don't say, oh yeah, I'm going to do 20 rounds a day, and you never do it. Так, хорошо, я буду делать 20 кругов, и затем вы никогда их не делаете. No, be realistic. Set a number that you know you can maintain, and then maintain it. Относитесь к этому реалистично, определите себе, установите себе какое-то число и каждый день, то есть продолжайте делать это количество. Now also you can do Japa yoga while you walk. It doesn't always have to be sitting. Также вы можете делать джапа-йогу на прогулке, это не обязательно делать сидя. And many of us walk a lot. We walk to school, we walk to shop, we walk to work. И многие из нас регулярно гуляют, или мы идем, то есть на работу, в школу, в магазин. We walk for exercise, etc. Или просто ради упражнений и так далее. So if you've got your beads with you, you can turn that into a meditation. И если у вас с собой будут ваши четки, вы можете превратить эту прогулку в медитацию. Just walk along, chant on your beads. Просто прогуливайтесь и повторяйте на четках. Every day we go on what we call Japa walks. Каждый день мы ходим на, как мы их называем, джапа прогулки. See, we're not really going anywhere. We're just out walking and chanting on our beads. Мы не идем куда-то конкретно, мы просто выходим, так сказать, гуляем и повторяем медитацию, то есть делаем медитацию на четках. Everywhere in the world I go early in the morning, I always see people out walking their dogs. Везде, где бы я ни был в мире, каждое утро я выхожу на прогулку, вижу, как люди выгуливают своих собак. I'm out walking my beads. А я выгуливаю свои четки. You got a dog, walk your dog and your beads. Если у вас есть собака, выгуливайте собаку и ваши четки. But one thing we do ask. Но об одном мы просим. If you do Japa yoga while you walk, please keep your eyes open. Если вы делаете джапа-йогу, пока прогуливаетесь, пожалуйста, держите глаза открытыми.
Okay, so that's Japa meditation. Так, это джапа медитация. Take your beads with you, like I say, if you don't already have some. Возьмите ваши четки с собой, как я уже сказал, если только у вас нет And своих. a very nice schedule in the morning is to do Guranga meditation and 1 round of Japa. И также очень хорошим расписанием, утренним расписанием будет, что вы в начале дня сделаете Гуранга медитацию и затем 1 круг джапы. When you come home in the evening before bed, you can do Guranga meditation, 1 round of Japa, and then Guranga meditation and go to sleep. И когда вы возвращаетесь вечером домой и перед сном, вы также можете сделать 1 круг джап медитации и гурангу, или сначала гурангу, затем джап But again, you медитацию. can do it anytime. Но опять же, вы можете делать это в любое время, In buses, trains, cars, planes, wherever. в любом транспорте, в машинах, автобусах, поездах, в самолетах и так далее. Okay, Japa meditation. Так, джапа медитация. I remember before I met my spiritual master, I was reading all kinds of yoga books. И я помню, до того, как я повстречал своего духовного учителя, я читал всякого рода книги по йоге. I was very interested in the subject. Я был очень заинтересован в этой теме. And I had just read in this one book, if you meet a spiritual master, he will give you beads to chant on and give you a mantra and a certain number of times to chant this mantra. И вот как раз перед этим я прочитал в этой книге, что если повстречаешь своего духовного учителя, он даст тебе четкие, даст мантру и определенное количество кругов, которые должен воспевать. And I went, wow, that sounds great. Я думал, вау, это звучит классно. Shortly thereafter, I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa. И вскоре после этого я повстречал своего духовного учителя Сиддхасварупананду Парамахамсу. And what did he do? First thing almost. Gave me beads, gave me a mantra, and told me how many times to chant. И то, что он сделал, самое первое, что он сделал, это он дал мне четки, дал маха-мантру и дал количество кругов, которые должен будет произносить. Right, good. Я так вот, здорово, прекрасно. Yeah, that's how it worked for me. Это то, как это получилось для меня. Okay, so now the third technique that we do on a regular basis is Sankirtan. Так, теперь третья техника медитации, которую мы также регулярно практикуем, это называется Sankirtan. Sankirtan is congregational chanting. Sankirtan – это совместное повторение мантр. Guranga meditation and Japa meditation are usually private meditations. Гуранга медитация и джапа медитация в основном это индивидуальные медитации. Whereas Sankirtan is congregational. 2 or more people come to chant the mantra. А Санкиртан это совместное воспевание мантры, то есть 2 более людей собираются и воспевают, поют мантры. And the process is known as Shravanam Kirtanam. Сам процесс называется Шраванам Киртаном. Shravanam means to hear, Kirtanam means to chant. Шраванам означает слушать, Киртаном воспевать. So now we're going to have a Sankirtan. Так сейчас у нас будет Санкиртан. And I will chant, everyone listens, then everyone responds, and I listen. Я буду петь, вы будете слушать, затем вы будете петь в ответ, и я буду слушать. We'll use the mantra Gauranga, Мы будем использовать мантру Гуранга, the mantra Haribo Nitai Gaur Haribo. It's on the card behind me. мантру Харибол, которая вот есть на плакате позади меня, Харибол, Нитай Гор, Харибол. And the Maha mantra. И Маха-мантру. Okay. So all you got to do is just relax, listen, and chant. Итак, все, что вам необходимо сделать, это просто расслабиться, слушать и воспевать. And of course, meditate on the sound. И, конечно же, медитируйте на звук. Haribo Nitai Gaur Haribo. Haribo Nitai Gaur Haribo. Everybody. Haribo Nitai Gaur Haribo. Haribo Nitai Gaur Haribo.
Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Gauranga Haribo, 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 Gauranga
Hare Bol. Gauranga Hare Bol. Gauranga Hare Bol. Gauranga Hare Bol. Gauranga Hare Bol. Gauranga Hare Bol. Gauranga Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Whoa, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Oh, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gauranga, Gauranga, Gauranga. Everybody. Gauranga, Haribol.